Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. A gente está com profissionais de saúde aqui de 25 países, são 900 profissionais de saúde. É uma honra poder estar coordenando esse bloco, nosso bloco de intervencionismo mamário. A gente vai tentar respeitar ao máximo o horário, né, de um evento que conta com profissionais que tentam fazer o que as pacientes precisam, né? Nem mais, nem menos, mas com o mínimo dano. E é uma honra para mim aqui, eu vou apresentar uma grande amiga, doutora Tereza Cristina de Oliveira Ferreira. Doutora Tereza, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, a residência na mesma instituição de radiologia, foi preceptora de residência médica. Atualmente, ela atua como radiologista responsável pela técnica do setor de mamografia da Rede Mama, onde atua nas áreas de mamografia e radiologia intervencionista, e ela é coordenadora do curso da Sociedade Brasileira de Mastologia em mamografia e procedimentos minimamente invasivos em mastologia. E, além disso, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. E, além desse vasto currículo, é uma grande amiga, né? Uma grande profissional, pessoa que eu confio muito nas minhas solicitações de exame. Não sei se ela se lembra, mas no nosso primeiro contato eu confiei a minha tireoide a ela, né? Ela fez uma punção da minha tireoide. E é uma pessoa fantástica também, com uma história de vida, uma história de superações, de obstáculos que são sempre impostos às suas vidas, e ela vem com brilhantismo sempre. Ela vai nos falar um pouco sobre a nossa primeira palestra. E agora, na segunda palestra, a doutora Wendelien Sanderink, doutora Wendelien Sanderink, da Handboud University of Medical Center, de Netherlands, né, da Holanda. Ela é especialista no tratamento minimamente invasivo do câncer de mama e em sequências inovadoras de ressonância magnética para detecção precoce do câncer de mama. Vai nos presentear com muito conhecimento. Né? As apresentações são previamente gravadas, né? Teremos espaço para discussão após as duas apresentações que serão feitas na sequência. A primeira apresentação da doutora Tereza, Quando indicar biópsia por tomossíntese, e a segunda apresentação da doutora Sanderink, Indicações das várias técnicas de biópsia, consenso internacional. A gente já pode passar para as apresentações. Antes da discussão, eu vou apresentar um vídeo currículo dos debatedores. Eu vou falar para vocês quando indicar biópsia por tomossíntese. Eu sou Tereza Cristina, radiologista, apaixonada por imagens da mama há mais de 30 anos. Eu sou coordenadora do curso de mamografia e procedimento minimamente invasivos em mama da Sociedade Brasileira de Mastologia. Sou coordenadora da Rede Mama, responsável técnica pela Rede Mama em Belo Horizonte, Minas Gerais, e sou membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. A tomossíntese, ela vai trazer um novo olhar para o exame de imagem da mama, porque nas duas incidências que a gente tinha, era só crânio-caudal, oblíquo e algumas incidências adicionais, a gente não conseguia ver a mama como um todo. Agora, a tomossíntese nos trouxe a oportunidade, nós vemos a mama como se fossem em fatias. E o que isso veio mostrar de diferente? A gente começou a ter maior detecção de câncer, menor taxa de reconvocação e, principalmente, as lesões menores. De cada 5 cânceres invasivos detectados no rastreamento, mais da metade tinha menos de 15 milímetros. E os outros estudos ainda mostram que 1/3 das lesões das mamas operadas eram clinicamente ocultas. Então, se a gente está descobrindo lesões pequenas e não palpáveis, como nós podemos ajudar essas pacientes? Porque isso faz muita diferença na vida delas. É uma mastectomia, um tratamento conservador e uma biópsia a vácuo. Aqui, uma biópsia cirúrgica. Então, se a gente já tinha, para esse tipo de resultado, a gente já tinha a biópsia estereotápica em mesa dedicada. Então, o que a tomobiópsia veio trazer de melhor nisso? A taxa de sucesso é idêntica, 99%, só que a tomossíntese, ela consegue ver alvos que não estão associados a calcificações. E enquanto que a mesa estereotática é somente para calcificações.
A tomobiópsia, ela é muito mais rápida, ela consegue acessar lesões menores, mais posteriores, até lesões até mais próximas da pele, claro que há uma dificuldade também nisso. O biotipo da paciente não tem tanta importância, então, assim, é um exame que veio para ficar. Quais são os benefícios? Ela vê melhor os alvos mais difíceis, ela tem um desempenho técnico muito superior, mais sucesso. É muito importante para a gente que é a redução do tempo de procedimento e menos radiação para essas pacientes. E como o detector ele tem uma resolução maior, ele facilita a gente ver pontos de referência naquelas lesões muito sutis, muito difíceis, às vezes, de avaliar. Então, quando indicar a tomobiópsia? Nós temos indicações primárias, né, que são lesões categoria 4 e 5 na mamografia, as lesões categoria 3, quando tem evidência clínica para acompanhamento por imagem, fica mais difícil acompanhar por imagem, às vezes a paciente tem alguma coisa que não te permite acompanhar por imagem. Da paciente, se ela tem câncer na mama contralateral, se tem uma lesão na outra mama, tem que fazer a tomobiópsia. Se ela está aguardando o transplante, tem que avaliar aquela lesão na mama. Se ela tem planos de gravidez imediata, também. E das lesões? Se eu tenho múltiplas lesões suspeitas, multifocal, multicêntricas, é muito importante fazer essa avaliação também histológica. E as lesões mamográficas que têm correspondente com realce na ressonância magnética ou na mamografia com contraste. Essas também, elas devem ser acessadas com exames anatopatológicos. Então, todas as lesões que aparecem na mamografia, elas podem ser biopsiadas por tomobiópsia. As calcificações, que sem dúvida é uma ótima indicação, e a gente vê muito bem na tomobiópsia. As assimetrias focais, as distorções arquiteturais e principalmente aquelas lesões que são vistas apenas em tomossíntese. O tipo de lesão determina a biópsia que eu vou escolher. Sempre que possível, eu vou usar o ultrassom como guia, que é o método mais fácil de se fazer uma biópsia. Quando não é possível, eu vou ver o que eu quero biopsiar. Se forem calcificações, densidades assimétricas, distorções, sempre indicar a biópsia a vácuo. Então, lesões sutis, quanto maior a amostra, melhor. Então, eu prefiro usar a biópsia a vácuo na tomossíntese, que normalmente eu estou falando de lesões mais sutis, né? Tem contraindicações? Poucas. Incapacidade de ver a lesão no momento da biópsia, para mim essa é a maior contraindicação, porque acontece, às vezes as pacientes elas vêm com mamografia só 2D, quando a gente vai fazer a tomossíntese, aquela lesão não era real, era uma sobreposição de tecidos, e às vezes elas também vêm com calcificações que são calcificações cutâneas. Quando você vai fazer a tomossíntese, você vê que aquelas calcificações são da pele, então está contraindicado fazer. Se ela tem alergia a metais usados para clipagem, isso está na literatura, porque eu não vi nenhum caso de paciente nosso, e tem histórico de astase hemorrágica. Então, assim, é importante fazer uma pesquisa sobre isso também. Se ela está em uso de anticoagulante, inibidores plaquetários, isso aí também não contraindica absolutamente. Às vezes você tem que adiar, ou às vezes você tem que adequar aquela paciente para fazer o procedimento. E uma outra contraindicação importante é quando a paciente não tolera o procedimento. E se ela não tolerar o procedimento, não tem como você fazer, porque ela vai estar acordada, ela vai estar sentada. Então, assim, para calcificações suspeitas, a gente já sabe o que é o melhor, é a tomobiópsia com biópsia a vácuo. Então, vamos a uns casos, que eu tenho uma paciente de 31 anos, com calcificações categoria 4 na mama direita, foi feita a biópsia por tomossíntese, a tomobiópsia, e o AP dela foi fragmentos de parênquima com calcificações associadas e lobos atróficos sem etipias. Beleza, cirurgia evitada. Essa outra paciente, 42 anos, calcificações também, categoria 4 na mama direita, a gente vê esse grupinho de calcificações aqui, e aqui foi feito também a tomobiópsia, aqui a gente vê as calcificações na peça retirada, era um carcinoma in situ de 5 milímetros, vida salva. Essa outra paciente, 53 anos, com calcificações agrupadas, mama esquerda, aqui a gente vê as calcificações na peça, a quantidade de calcificações que saíram, eram alterações funcionais benignas da mama com calcificações estromais, mais uma cirurgia evitada. Essa outra paciente era uma paciente de 63 anos, era uma paciente de alto risco, porque ela já tinha sido operada nessa mama,
de câncer há 4 anos atrás, e apareceram umas calcificações no leito cirúrgico, que a princípio estavam sugestivas de serem calcificações distróficas. Só que quando a gente fez a tomobiópsia, nós vimos que era uma recidiva de um carcinoma invasor no leito cirúrgico, com um foco maior de 4 milímetros, e associado também a carcinoma in situ de alto grau. Essa outra paciente também foi beneficiada com o procedimento, ela tinha vários agrupamentos de calcificações, algumas calcificações segmentares também, então foi feita a avaliação de focos dessas calcificações, e ela foi para mastectomia com BLS em tempo único, era um carcinoma ductal in situ. A tomossíntese também, ela vai ser muito usada quando a gente tem distorção arquitetural, porque essas distorções arquiteturais, a maioria das vezes, a gente não consegue visualizar por outros métodos, são coisas bastante sutis, né? Só que elas são sutis, mas a taxa de malignidade desse trabalho aqui foi de 19% na distorção arquitetural. Então, assim, justifica que você faça a biópsia usando tomossíntese e biópsia a vácuo. E esse caso é um caso assim, bem interessante, é uma paciente de 46 anos, com história familiar negativa, que veio para rastreamento. Aí foi visto uma distorção, uma tomossíntese, na mama esquerda, e ela foi submetida a uma biópsia a vácuo. O anato patológico dela veio fibrose, ectasia ductal e alterações de células colunares. A princípio ficamos tranquilas, mas quando ela foi fazer a mamografia de controle, a distorção permanecia lá, e o clipe estava na parte anterior da distorção. E para complicar mais ainda, ela fez uma ressonância que deu como suspeita nessa área. Então, ela preferiu fazer uma nova biópsia, né? E que é recomendado que se faça, né? Foi tirada uma quantidade maior de material e deu a mesma coisa. Fibrose, ectasia ductal e alterações de células colunares. Só que aí todo mundo ficou tranquilo. Aí já foi concordante essa biópsia. Essa outra paciente é uma paciente de 60 anos, com assimetria em desenvolvimento, categoria 4, na mama esquerda. A gente vê aqui essa área de assimetria, uma assimetria sutil. Na tomossíntese a gente vê com bastante segurança. Foi feita a biópsia dela e era um carcinoma invasor. Essa outra paciente, 58 anos, alto risco, uma assimetria também em evolução, né? Assimetria em desenvolvimento, bastante sutil. Aí ela foi feita a tomobiópsia, eram alterações de células colunares sem atipias, hiperplasia ductal usual, mais uma cirurgia evitada. As complicações são a mesma da biópsia estereotáxica, são complicações, a maioria das vezes, com resolução espontânea. Então, assim, aqui a gente vê os hematomas, né, que são os que os pacientes mais se preocupam com essa parte estética do hematoma, mas que se vê que com 30 dias já estava bem melhor, e com 2, 3 meses já praticamente não tinha mais nada, né? Tem também retração de pele, retração de mamilo, né? Sangramento pelo mamilo. É muito comum, quando as lesões são retroareolares, esse sangramento dura em média, assim, uns 2, 3 dias, mas não é nada, assim, preocupante, não. A retração da pele, ela pode demorar mais tempo, às vezes até 3 meses para poder voltar, ou às vezes a pessoa permanecer com um pouco de retração assim ainda. E também a retração de mamilo, principalmente naquelas lesões retroareolares, né? Mas costumam voltar ao normal, e algumas vezes a retração do mamilo fica permanente. As outras complicações e dificuldades são quando as mamas são muito fininhas, né? Então, a gente usa agulhas menores e a gente pode usar também anteparos atrás da mama para que a gente consiga fazer o procedimento. Se a gente tem vasos na frente, podemos fazer rolamento, mudar a posição da mama, isso é bem tranquilo de se fazer na tomobiópsia, né? Sempre ver se o tecido foi adequado, então a gente sempre faz uma radiografia, geralmente quando é calcificação, uma radiografia do espécime logo em seguida. Se não tiver saído calcificações suficientes, ou tiver saído pouca, a gente continua, mantém mais o procedimento para tirar mais material ainda, né? E os clipes que podem sair fora do local. Às vezes, a gente sempre faz também uma radiografia pós-clipe. Assim que a gente termina o procedimento, a paciente vai para o repouso. Quando ela volta do repouso, a gente faz uma radiografia pós-clipe para ver o local que foi feito, que o clipe ficou,
né? Em pouquíssimos casos, tem casos de o clipe migrar depois, que às vezes tem um hematoma maior, o clipe migra um pouco de posição, mas você vai ter uma mamografia no dia do procedimento, mostrando com segurança onde foi feito esse procedimento. Né? E por último, e muito importante, é que você sempre faça uma correlação anátomo-radiológica. Então, se você tem distorção arquitetural, aí eu posso pensar nos benignos, cicatriz por cirurgia, por trauma, a cicatriz radiada, que é muito comum na distorção arquitetural, adenose esclerosante, esteatonecrose, e as lesões malignas, carcinoma ductal invasor e o lobular invasor, que eu já vejo assim, com bastante frequência. A simetria focal é tecido normal, peste, alterações terapêuticas, infecção, ou carcinoma ductal invasor, carcinoma lobular invasor também. Para calcificações, alterações fibrocística, adenose esclerosante, fibroadenoma hielinizado, esteatonecrose, aquelas lesões B3, neoplasia lobular, e as lesões malignas, carcinoma ductal in situ e o carcinoma ductal invasor. São os mais comuns, né? Então, sempre que eu faço uma tomobiópsia, eu tenho que pegar o meu resultado e eu tenho que fazer uma correlação se aquela lesão, se o resultado pode ser compatível com aquele tipo de lesão. E além de fazer essa correlação, eu preciso fazer depois uma mamografia, 6 meses depois, para confirmar que a lesão saiu, que não houve nenhum tipo de progressão, que ela foi bem amostrada e não teve progressão para malignidade. Então, o que eu tinha para falar é isso, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Eu estou à disposição nesses contatos para qualquer dúvida. Muito obrigada. Thank you. I want to tell you something about indications of various breast biopsy techniques. I have no conflicts of interest. So if you find a lesion in the breast during, for example, screening, and it's biopsy 3, 4, or 5, it's an indication for tissue sampling. Because, for example, it's most likely a malignant lesion and you want to know the tissue characteristics, or it's likely a benign lesion, but you like to prove this. There are different biopsy techniques available for diagnostic purposes. Fine needle aspiration, core needle biopsy, and vacuum-assisted biopsy represents the current methods of choices for pathological diagnosis of breast lesions, and all three have their own specific advantages and limitations. So, for example, they have all their own sensitivity and specificities and complications. And for example, fine needle aspiration has a lower sensitivity and specificity in comparison with core needle biopsy and vacuum-assisted biopsy. But because there is such a small needle used, there's also the complications are rare in comparison with the other techniques. Here you see also the sensitivity and specificity of the different techniques. Then there are also different guidance techniques, again with their own advantages and limitations. And the different biopsy techniques we saw before can be performed under guidance of these different imaging techniques. The choice of mammography, ultrasound, or MRI are based upon lesion visibility, location, and the expected difficulty of the procedure. Nevertheless, there is only limited evidence-based literature discussing which biopsy technique is in combination with which imaging technique is preferred in different situations. And therefore, an expert consensus meeting was organized. And during this consensus meeting, we focused on two aspects: the diagnostic biopsy and the secondary biopsy or rebiopsy. First of all, let's focus on the initial diagnostic biopsy. So we start with an example. Here we have a patient with a large area with calcifications. And should we sample this patient and how? Indeed, I would perform a stereotactic vacuum-assisted biopsy. And in general, I would recommend vacuum-assisted biopsy for lesions which are only visible on mammography or DBT. It provides more tissue and has a higher sensitivity and specificity and lower underestimation rates in comparison with fine needle aspiration and core needle biopsy. And only in vacuum-assisted biopsy, it's not possible or available. Only if vacuum-assisted biopsy is not possible or available, then we can consider core needle biopsy.
To come back to the example with the large area of calcifications, it's recommended to perform 2 vacuum-assisted biopsies at different places instead of one large biopsy at one place to reduce the risk of underestimation of an invasive carcinoma. And in case of calcifications, it's always important to verify your sample immediately. Then there are some lesions which are only visible on MRI. And also here, I would recommend to perform vacuum-assisted biopsy. But the majority of all lesions is visible with ultrasound. And in principle, ultrasound guidance in combination with core needle biopsy is always the first choice for most masses greater than 5 mm, which is the majority of the lesions. When you use core needle biopsy, a minimum of 3 cores is commonly advised to obtain a reliable diagnosis. But the quality of the samples is more important than the quantity of these samples. Nevertheless, there are also situations in which other biopsy techniques need to be considered, and these situations are dependent of the lesion type, lesion size, and indication of the tissue sampling. First, we start with an easy example. This is a symptomatic patient with a cyst, and I think everyone will use fine needle aspiration to relieve the symptoms. Also for abscesses, it's recommended to drain it with a fine needle aspiration, but then use the thickest needle which is available. The advantage of performing these procedures with ultrasound is that you have direct feedback and you can see what's happening with the lesion. We continue with another example. Here we have a small lesion in the left breast of a 71-year-old patient. On ultrasound, we see an architectural distortion. And should we sample this, and how should we sample this? Because it's an architectural distortion, we would recommend vacuum-assisted biopsy, because there is a lot of different benign and malignant entities that can cause this. And therefore, it's important to obtain a sufficient amount of tissue to minimize underestimation and have a misdiagnosis. This sufficient amount of tissue, how do we obtain this? Well, with vacuum-assisted biopsy, it's possible to use different needles with different needle sizes. And as you can see, these different needle sizes also give you a different amount of tissue. And how much tissue you will obtain is depending of the used needle. And also here you can see that with different needles, you need different amounts of samples to obtain the same amount of tissue. And we would recommend to obtain at least 6 samples if you use a 9-gauge needle. So there are a few situations in which vacuum-assisted biopsy is the first choice. And also in this list you can see the architectural distortions we discussed before. In all these cases, it's important that you obtain enough tissue to minimize sampling errors and minimize the underestimation. It's important to keep in mind that with vacuum-assisted biopsy, small lesions can be removed completely, and therefore it's advised to place a marker at the biopsy cavity. Now we continue with the rebiopsy or secondary biopsy. And you can do this when it's necessary because there's insufficient sampling with the initial biopsy, or that a lesion needs to be removed. Before we continue, I would like to point out that we recognize 2 extensions to the vacuum-assisted biopsy, which is the EVAP and the vacuum-assisted excision. So the EVAP, or extended vacuum-assisted biopsy, is the same as a vacuum-assisted biopsy procedure with an increased number of tissue samples for diagnosis as aim. And it will obtain sufficient tissue to classify lesions unambiguously. So the only difference with the VAP is that you have a lot of samples and obtaining a lot of tissue, so you're be sure that you don't underestimate the lesion. You will be more familiar with the term vacuum-assisted excision, or VAE, which was reserved for situations where the actual aim is to remove a lesion entirely. So it's a more therapeutic method, for example, for benign lesions and lesions with uncertain malignant potential. Let's start with a proven benign lesion. The patient wants this lesion to be removed,
And before you continue, it's important to have to discuss the advantages and disadvantages of any procedure with the patient and receive a well-informed consent of this setting. Because it's always a chance of complications. And for example, with vacuum-assisted excision, the more tissue you remove, so the bigger the lesion size, the bigger the chance of a hematoma. And this chance is also growing if you're using bigger needles. But with an informed consent, vacuum-assisted excision is recommended for this type of lesions because of the higher chance of complete excision. And if you're performing a vacuum-assisted excision, it's important to position the needle under the lesion so you can target the lesion during the whole procedure, and afterwards compress well to minimize the hematoma. Also in literature, we see good results with vacuum-assisted excision, and only in 6.5% of the cases, a residual mass is found after 2 years. For lesions of uncertain malignant potential, or B3 lesions, the most important is to find out if the lesion has sufficient samples. Because we see that the underestimation of malignancy in B3 lesions is 70% overall, and with differences varying between 6 and 32% for the different subtypes. And therefore, it's important to obtain more tissue in case of a B3 lesion to be sure that the malignancy is not missed. In case of an initial core needle biopsy or vacuum-assisted biopsy, rebiopsy with an EVAP is recommended. But also, if there is another radiology pathology discordance or the secondary VAP or EVAP is recommended to obtain more tissue. Only if there was already a sufficient amount of tissue obtained during the initial biopsy, for example with the vacuum-assisted biopsy, then surgical excision is the best option. And only if the outcome of an extra biopsy has influence on the treatment, an extra additional biopsy can be considered. We would like to put extra attention to the villous tumors. For benign and borderline villous tumors, surgical excision is always recommended, independent of the initial biopsy technique. And only in case of a really small, so less than 2 centimeters, cell-rich fibroadenoma, vacuum-assisted excision can be considered. For DCIS found on initial biopsy, surgical excision is always recommended, and additional imaging, for example with MRI or contrast-enhanced mammography, or additional sampling is only recommended if it has influence on the treatment. I have to admit that there are several studies on watchful waiting in women with grade 1 and grade 2 in DCIS are ongoing, and this might have influence on the treatment of these women in the future. Overall, sensitivity of the biopsy technique is the most important facilitator for implementation of the biopsy technique. Furthermore, it's important that you have experience with all biopsy techniques, and training of the radiologist is therefore very important. Stereotactic and MRI-guided biopsies have a quite steep learning curve, but for ultrasound guidance procedures, practice and experience is the most important, and therefore training is really necessary. And the cost of the different techniques is important to keep in mind before you make a decision. So to conclude, the choice of biopsy techniques depends on the guiding method, lesion size, lesion type, and the indication of tissue sampling. So if you do a biopsy, choose wisely. Thank you for your attention. Bom, queremos agradecer as brilhantes apresentações dos nossos duas palestrantes, foram extremamente esclarecedoras e respeitaram o nosso tempo também para a gente continuar nosso evento. Agora eu vou apresentar nossas 3 debatedoras. Vamos começar aqui pela doutora Sara Eugenia Vazquez Manjarrez. A doutora Sara é especialista em imagem e intervenção da mama do Instituto Nacional de Ciências Médicas e Nutrição de Salvador, Zubirán, na cidade do México.
Ela é professora do programa de Bolsa Imagem e Intervenção da Mama na mesma instituição e CEO da Diara S.A., empresa especializada em soluções radiológicas, teleradiologia e procedimentos intervencionistas da mama. A nossa segunda debatedora, a doutora Palak Bhavesh Thakkar, OPAT, especialista em imagem da mama e intervenções mamárias, ginecologista oncológica por imagem, e urologia oncológica também por imagem. Nossa terceira debatedora, a doutora Pooja Jagmohan, consultora sênior do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Universidade Nacional de Singapura e também do Instituto do Câncer da mesma instituição. Especialista em radiologia da mama, procedimentos orientados por imagem de mama e imagem oncológica. Sejam muito bem-vindas. A discussão terá uma duração de agora até às 11h05, então estamos estritamente no horário, né? Uma pontualidade aí militar, mas aqui eu me apresento aqui de farda, mas a nossa bandeira aqui é a paz e a saúde. Sejam muito bem-vindas e a discussão é de vocês. Vamos começar com a doutora Sara. Está pronta para a discussão? Yes, well, thank you for the opportunity and the invitation to be here with you guys. Actually, I think Wendelien was an amazing had an amazing lecture, and it was pretty interesting about everything we talked at that gathering, and I was hoping maybe we could talk about what are the experiences we're having in our different countries about the BAB and EBAB experience in our different institutions. In Mexico City, we are more and more doing EBAB biopsies guided by ultrasound, and with very good results. We are still in the edge of costs because it's a very expensive procedure, but it's been as well. We've been able to reduce cost of surgical times in our hospitals. So maybe we can start talking about our experiences, right? I would like to know, what would you do, Pooja and maybe Palak, about EBAB experiences in ultrasound biopsy? What did you do in your countries? Thanks, Sara. I think, as you mentioned, there are two aspects. One is the diagnostic WAB, and the other one is EWAB, where you want to take extended sampling. For us in Singapore, as I'm sure your experience in Mexico is as well, there's a big difference in the costing between a core needle biopsy and a vacuum needle biopsy. So the first challenge was really getting the patients to agree to consider doing a US WAB in the kind of cases that we talked about, right? Small solid lesions or cystic lesions with small masses. I think distortions and calcifications are an easier win because we are intuitively used to doing WABs for distortions and calcifications based on our experience with mammography. So switching from mammo for distortions and calcifications to a US for distortion and calcifications is a very easy win and very easy to convince surgeons and further on the patients. So I think the first thing for us was moving towards doing WABs for intraductal masses, for small solid masses, and now for complex cystic masses with small solid components. So I think we're moving there. The next challenge for us is convincing surgeons. So I think, again, here the other challenge is the reimbursements, because in our
country, surgeons are reimbursed for procedures. So it's been easy to get them to agree to things like FEAs and classical lobular neoplasia, where there is enough evidence that we should be doing EVAPs as an alternative now to OE. But I think for ADHs, for papillary lesions, and for phylloides, especially the smaller phylloides, yes, it's. I think we still need to get more buy-in from the surgeons. Mainly, I think for ADH, yes. For small unifocal ADH, yes, there is interest, and we're getting there. But for bigger areas of ADH, probably not as much. Still surgical candidates. Phylloides still very much surgical candidates, especially the proven benign less than 2 centimeters still go for surgery. And papillary lesions with atypia will still go for surgery. Papillary lesions proven benign on CNB, but more than 1.5 centimeters still go for surgery. So that's been our experience with VABs for B3 lesions so far. In Mexico, we have a divided health attention. We have like public health attention and we have private health attention, and I think we have a different kind of battles, not battles, but maybe struggles in the procedure or algorithm for our patients in order to define what kind of biopsy we would choose to do. And maybe in the public sector, it's I think it's easier to get there, and it's easier to do EVAP biopsies because it's a very crowded attention every day. And we're I think we are in a better place over there because we get surgeons to see relieved surgeons because they get more the surgical spaces in order to get spaces for patients that needed more that patients that shouldn't be in the surgeries because of excisional biopsies. So this is like our aim right now. Our aim is to lower excisional biopsies, and we've done some so far with very good results. Mainly, like you said, dear Pooja, like patients that have intraductal nodules or intraductal masses, or patients with complex cysts, we have very good outcomes. And what about you, Palak? Yes, thank you so much. So I would like to share our experience as well. So we do a stereotactic ultrasound, MRI, as well as contrast-enhanced vacuum-assisted biopsies. Coming to triaging, so I would say 90% of our population which need biopsy still undergo core biopsy, and preferably image guided. But when it comes to vacuum-assisted biopsy, that's how we devised this or coined this word EVAB. So one is excision of benign lesions, where definitely it is a scarless surgery, and except the cost can be different in the private or the general sector. So that is beyond debate. Coming on the diagnostic side, the indications that have been discussed, like less than 5 millimeter lesions, the accuracy is really high. So there is a lot of time going in a rebiopsy required, and the outcome of rebiopsies would be much more when we are looking at lesions which are less than 5 millimeter. So upfront, it is a better choice to go by a vacuum-assisted biopsy. Talking of an EVAB again, or with microcalcifications, there was a time when we would only prefer stereotactic core biopsies, but stereotactic MRI and contrast-enhanced biopsies, all these three have a limitation that we can only go through one pinpoint area where it is chosen as wherever the lesion is, or the focus or the target is, we can go there and, let's say, aspirate about 5 millimeter to 7 millimeter of tissue by a diameter circumferentially, but not more than that. The benefit of going under an ultrasound guidance is that you can maneuver, you can go in and around the area that you wanted to. So if I have about area of microcalcifications which is associated with some duct, and there are 3 or 4 ducts with a similar pathology, I would, or a small mass associated with the microcalcifications, I would correlate the two and prefer to do an EVAB or an extended vacuum assisted biopsy, where I am going to give
more sample from a larger area, so my diagnostic accuracy is going to improve, and the rate of upgrade is also going to be better because I'm probably also targeting an invasive component seen under ultrasound. That's about microcalcifications and architectural distortion. Similarly, there is a lot of debate about doing a doing a stereotactic vacuum-assisted biopsy for a radial scar. And in my opinion, it is a debate that I would not want to venture in, whether it is a hook wire localization preferred versus a stereotactic biopsy, because we understand that we can have DCIs which grows in the peripheral of a radial scar and not in the center. Considering this, if our aim is to have greater diagnostic tissue, and if there is a correlate which is seen on an ultrasound, it makes more sense to do an ultrasound sampling of the radial scar, because we are going to be able to give much more tissue than the pinpoint removal that we see in a stereotactic biopsy. Coming to an application of a EVAB in a stereotactic core biopsy, we have the sample, we confirm the microcalcifications present, and that completes our assessment. When we do a contrast-enhanced stereotactic guided vacuum-assisted biopsy, we do not have a confirmation because it is a perfusion-based technique, just like the MRI. So in both MRI and contrast-enhanced mammo-guided biopsy, perhaps it's an unspoken version of an EVAB where we take much more than 6 cores, because the confirmation of removal of the tissue is not really there at the time of biopsy. So if the patient is stable and we are not expecting a hemorrhage or bleeding, we would prefer to take at least 3 rounds, or 18 to 24 cores are the minimum that we take. So it is kind of an EVAB or an extended VAB in situations, as I said, in contrast and the MR guided biopsy. As far as the costs are concerned, I agree they are very expensive, but at the same time, we spend a lot of money in chemotherapy, surgery, oncoplasties, breast conserving surgeries. When somebody is really not affording and a patient is going to undergo a mastectomy, we respect that totally. And in our institute, luckily, even for the government side, we do have a lot of funding available, so we can help the patients who cannot afford a vacuum-assisted biopsy with the funding by social services, and we can help them with these costs as well. So my point is, if we have a mass and we have a satellite lesion which is in an opposite quadrant, and we want to conserve her breast and go ahead for a breast conserving surgery, then that time talking about the cost of a vacuum assisted biopsy is probably not so viable, because a patient will spend much more money on oncoplasty and we do not want a recurrence. So when it is really indicated, I think the procedure must be done, and rather we should try to help navigate the costs through external agencies. Yes, I can. We can take the discussion further with the other next speaker. Eu vou falar então da nossa experiência aqui no Brasil. O Brasil é um país continental, então nós temos muitas diferenças entre várias cidades e várias localidades. Dentro da mesma cidade, a gente tem várias diferenças de atendimento. O que a gente sempre pretende é dar o melhor atendimento possível dentro das nossas condições, do que a gente pode oferecer para esses pacientes. Então, por exemplo, no nosso centro, que é uma cidade grande, uma região central, a gente faz biópsia a vácuo. Para, assim, essas lesões que já são estabelecidas para biópsia a vácuo, a gente faz biópsia a vácuo porque os convênios, aqui a maioria dos pacientes que a gente atende são pacientes que têm convênios, que têm seguro, saúde, né? Então, e eles nos remuneram por essas biópsias a vácuo. Só que os pacientes que não têm convênio, que são pacientes do sistema público, elas não têm acesso a essas biópsias. Então, a gente continua fazendo para elas core biopsy, o que a gente consegue fazer, né? Das calcificações, é muito bem estabelecido que a gente deve fazer ou por tomobiópsia ou por a mesa de estereotaxia. Então, assim, é o melhor que tem para o paciente, é isso. Só que, assim, aqui no Brasil, nem sempre você pode fazer o melhor, porque a gente tem que pensar em custos, que o país é um país pobre. Então, assim, eu vejo assim, que muitas dessas mulheres ainda vão para a biópsia cirúrgica, porque elas não têm acesso a outro tipo de biópsia. Então, o que eu acho que a gente luta aqui muito, e talvez vocês também no país de você, é para uma medicina que seja para todo mundo.
que não seja uma medicina para um grupo pequeno de pessoas, que apenas um grupo pequeno de pessoas tenha acesso ao que há de melhor, porque a gente estuda tanto e a gente desenvolve tantas técnicas para que essas técnicas possam ser usadas por todo mundo, e não por uma minoria. Então, eu não sei, a nossa luta aqui é para isso. Hi, so I would also like to bring out the heterogeneity that we have among a consensus, let alone be surgeons or radiologists of one institute, rather than looking at one country or looking at the global consensus. If I ask 5 surgeons what their opinion is on treatment of a B3 lesion, would they excise it or would they vacuum-assisted biopsy it? There is a different opinion. There are some surgeons who use a vacuum-assisted biopsy and they are more comfortable talking of or accepting a VAB, whereas a lot of surgeons are not. They are not satisfied with a VAB or an EVAB, and they would want to get a surgical excision done. The other is how busy a practice is, because when the surgeons are involved in a lot of complicated, complex cases and oncoplasties, they don't really want to worry about B3 lesions, and they will be happy with a radiologist taking care of them. And we have come across cases which have been B3 in the past, and let's say after 5 years or 10 years, very classically, some of them are just on hormone therapy, and we do see progression at the site, even if the tumor has been removed surgically. So they can always grow at the periphery of whatever intervention has happened. You can have a malignancy happening along the scar site, even after a decade. So follow-up is the key. So leaving something with a core biopsy is not a very viable option. We need more tissue. Talking about surgical excision, not always needed, because beyond surgery, there can be recurrences even after surgery. So a VAB seems to be a good bridge between a core biopsy and a surgery, with the key being a close follow-up surveillance, very strictly for picking up any early recurrences. Palak, I absolutely agree with you. And talking about that heterogeneity you mentioned between specialists, I think we should dedicate a moment to talk about the challenges we had in the consensus, right, Wendelien? Yes, indeed. Well, sometimes it's very challenging to come to a consensus because every country has its own rules and own regulations. And then, of course, there are also costs involved that are sometimes paid by the government or by insurances, and every country has other rules. So there are challenges also about this to get a consensus. But I think it's very important to have a consensus for a global consensus, because then also guidelines can be changed or approved to get the best treatment for every patient and get the best options for biopsy techniques that can be used for every patient. And also we get then more the same treatment for every patient. So I think that's challenging, but I think it's important that we have a consensus and advice for everyone, that to give a global consensus. Yes, and I think there is always an initial resistance towards accepting new technology, because when we are talking about consensus, everybody is wise and experienced in their own field of expertise. So it is difficult to challenge that, and respecting that, I think we keep on talking about literature, and as we evolve, doing more cases and show how a VAB or an EVAB can work as a good bridge between a core biopsy and a surgical excision with a close follow-up. The more we talk about it, it is going to ring some bells every time, and the reinforcement is probably the way to go for beginning to start accepting. Yeah, and I'd just like to pitch in and say that this is where I think consensus guidelines really play a part, because over the years we've seen our surgeons as well generally more receptive. There have been many international guidelines on management of B3 lesions. And as those guidelines and the studies keep getting updated and there's more literature and data to prove that we can actually de-escalate a lot of B3 lesions and manage them safely, that's where you're able to convince
the clinicians and the patients about that. So that's where I think these guidelines and having a forum where you can discuss them really plays an important role. Yes, totally. I agree with you, Pooja. And I think actually knowing the limits between these consensus make us participate more and get more casuistic about our the cases we have. At least I would like to conclude that we're having a very good experience increasing the tissue sample, and well, maybe we can make an arrangement to know how our results right now in our different countries. Eu não gostaria de interromper essa discussão tão produtiva. Eu acho que a experiência regional que contribui para os consensos mundiais é extremamente importante que a gente leve, contribua essas informações de todo o globo, mas que se respeite as particularidades e a experiência de cada profissional, né? Que os guidelines de cada país sejam levados em consideração para a realização desses consensos mundiais. Eu queria agradecer muito as apresentações de extrema qualidade, as contribuições dos debatedores foram verdadeiras aulas no nosso evento. Me desculpar por ter que interromper para respeitar o horário, reforçando a importância do Breastmit, que é um evento jovem ainda, mas que ano após ano vem se consolidando como um dos principais eventos de qualidade, um evento democrático, um evento internacional, que consegue reunir 900 profissionais de 25 países. Agradecer muito a doutora Palak, que mostrou para a gente que as mulheres, como todas as apresentadoras e debatedoras que são mulheres, como é que elas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Dirigindo no trânsito caótico da Índia e nos contribuindo com tantas informações tão importantes. Agradecer a todos a participação, espero que a gente esteja aqui no próximo ano. E vou aproveitar agora para apresentar o coordenador do próximo bloco, Dr. Everton Leal Amorim. Ele é sócio-diretor da UD Diagnóstico de João Pessoa, na Paraíba, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e da FEBRASGO, e também membro da Comissão de Imagem da Sociedade Brasileira de Mastologia. Dr. Everton, é um prazer, eu passo a palavra para o senhor, e um ótimo evento a todos. Muito obrigado por essa participação e por ter aprendido tanto aqui com vocês.